Hey algo que nadie te dice cuando eres joven. Algo que el mundo moderno leva décadas ocultando detrás de anuncios, películas, redes sociales y canciones. Y es esto, que la mayoría de los hombres que generan una atracción profunda, real y duradera en las personas que los rodean no son necesariamente los más guapos, ni los más ricos, ni los más famosos. Son los más enteros, los más sólidos, los que tienen algo dentro que no se puede comprar en finger. Piensa en el hombre más atractivo que conoces. No el que tiene el cuerpo más trabajado. No el que viste mejor. El que cuando entra a una habitación, la temperatura cambia. El que cuando habla, la gente escucha. El que no necesita gritar para ser oído. Y buscar aprobación para ser seguro. Ese hombre tiene algo que la mayoría no comprende y que muy pocos se atreven a construir. Y hoy vamos a descubrir exactamente qué es. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que estás a punto de escuchar va en contra de todo lo que la cultura moderna te ha enseñado. Va en contra de los tutorials de citas, los videos de seducción, los consejos de moda y las listas de autos caros que supuestamente te eran irresistible. ¿Por qué todo eso, aunque tenga algo de verdad superficial, está apuntando exactamente en la dirección equivocada? El atractivo real no se pone en ese cuida. No depende del banco. No depende del espejo. Necesita algo mucho más profundo, mucho más antiguo, y mucho más poderoso. Y los filósofos estoicos lo descubrieron hace más de 2000 años. Permíteme contarte algo antes de entrar en materia. Marco Aurelio fue emperador del Imperio Romano más grande de la historia conocida. Tenía más poder, más riqueza y más estatus que cualquier hombre de su tiempo. Y sin embargo, cada mañana antes de salir de su cámara, escribía en su diario personal reflections sobre cómo no dejarse llevar por el ego, cómo resistir la tentación del lujo, cómo mantener la mente clara a pesar del caos. Sus notas no estaban escritas para que nadie las leyera. Eran para él solo, para seguir siendo el mismo en medio de todo. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que esos escritos, esas páginas íntimas que nunca pensó en publicar, se convertirán en uno de los libros más leídos de la historia humana. No porque Marco Aurelio fuera el más fuerte, no porque fuera el más guapo, sino porque, en cada línea, en cada pensamiento, había algo que los seres humanos reconocimos instintivamente como grandeza, como integridad, como carácter. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Pero primero, necesitamos ser honestos sobre el mundo en el que vivimos. Porque si no entiendes el veneno, no puedes buscar el antídoto. Vivimos en una época diseñada para hacerte sentir incompleto. Las redes sociales funcionan con un mecanismo muy simple: mostrar lo que no tienes. El cuerpo que no tienes. El dinero que no tienes. Los viajes que no has hecho. La vida que supuestamente te falta. Y todo eso alimenta un ciclo vicioso que muy pocos logran romper. Porque cuando sientes que te falta algo, empiezas a buscar validación externa. Empiezas a vivir para las opiniones de otros. Y cuando vives para las opiniones de otros, pierde algo que es absolutamente esencial para el atractivo real, tu centro de gravedad. Piénsalo así. Imagina dos hombres. El primero revisa su teléfono cada 10 minutos para ver cuántos likes recibió su última foto. Se viste pensando en qué dirán los demás. Habla de sí mismo constantemente para parecer más interesante. Necesita que lo validen. Necesita que lo aprueben. Necesita que le digan que es suficiente. El segundo hombre no revisa sus redes a cada momento. Se viste como le gusta porque eso es lo que a él le importa. Cuando habla, hace preguntas y escucha con genuina atención. No necesita impresionar a nadie porque ya sabe quién es. No busca aprobación porque no depende de ella. Ahora dime honestamente. ¿A cuál de los dos encuentras más magnético? La respuesta es universal.
Why no tien que ver con el físico, en I con el dinero, en I con el estatus. Tien que ver con algo que los estoicos llamaban la hegemónica, que podríamos traducir como la mente rectora, el centro de uno mismo. Ese lugar desde el cual un hombre gobierna su propia vida, en lugar de dejarse gobernar por las circunstancias. Why ahora legamos el núcleo de todo esto? Porque los estoicos no solo identificaron este principio. Lo diseccionaron, lo estudiaron. Why nos dejaron una hoja de ruta tan precisa que hoy, más de 2000 años después, sigue siendo la guía más completa que existe para construir el tipo de hombre que genera atracción genuina en todo lo que toca. Hablamos del primero de estos rasgos, el control emocional. Hay una escena que probablemente reconoces, aunque no la hayas vivido exactamente así. Un hombre pierde el trabajo, o su pareja lo deja, o alguien lo insulta en público. Y en ese momento, su reacción lo define completamente. El hombre que grita, que se desmorona, que reacciona impulsivamente, comunica algo muy claro a todos los que lo observan, que su mundo interior es un campo de batalla donde él no tiene ningún control. Y ese sino, aunque nadie la verbaliza, activa un mecanismo primitivo en los demás que dice. Este hombre no es seguro. Este hombre no es estable. Este hombre no puede liderar ni proteger nada, ni siquiera sus propias emociones. Ahora piensa en lo contrario. El hombre que recibe una noticia terrible y respira, que escucha una crítica dura y agente, sin colapsar ni explotar, que en medio del caos mantiene la voz tranquila y los ojos claros. Ese hombre proyecta algo que el cerebro humano percibe como seguridad, como fortaleza. Y la seguridad, la fortaleza real, son profundamente atractivas en todos los contextos posibles. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones una frase que debería estar grabada en la piel de cada hombre joven. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de eso y encontrarás la fuerza. Ese no es solo filosofía bonita. Es una descripción exacta de por qué el control emocional es tan poderoso. Porque cuando el mundo entero está girando fuera de control, el único territorio que realmente puedes gobernar es tu propio estado interno. Y cuando dominas ese territorio, irradias algo que los demás sienten antes de que digas una sola palabra. Los psicólogos modernos han estudiado esto extensamente. La regulación emocional, la capacidad de sentir emociones intensas sin ser arrastrado por ellas, es uno de los predictores más sólidos de liderazgo, de relaciones satisfactorias y de lo que popularmente llamamos carisma. No porque suprimas tus emociones. El estoicismo nunca propuso eso, sino porque las precisas con profundidad y las expresas con propósito, no de manera reactiva. La próxima vez que algo te saca de tus casillas, antes de reaccionar, haz lo que Epicteto enseñaba a sus discípulos. Preguntate si aquello que te altera está dentro o fuera de tu control. Si está fuera, tu agitación no cambia nada. Solo te agota y te hace ver débil. Si está dentro, puedes actuar. Pero siempre desde la claridad, nunca desde el pánico. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive el carácter. Y es exactamente donde nace el atractivo que no se puede finger. Pero hay algo que vie, incluso antes del control emocional. Algo que lo hace posible. Y es el respeto propio. Voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho directamente. La forma en que te tratas a ti mismo establece el estándar sobre cómo los demás te tratan. No es metáfora. Es psicología conductual básica. Los seres humanos, de manera instintiva, tienen a tratar a otros de la manera en que esos otros esperan que los traten. Y esa expectativa se comunica en todo, en la postura, en el tono de voz, en los límites que estableces o que no estableces, en cómo reaccionas cuando alguien te falta el respeto.
Un hombre que se respeta a sí mismo no acepta cualquier trato. No se ríe de sus propias humiliaciones para quedar bien con el grupo. No hace favors desde el miedo a perder una amistad. No aguanta dinámicas de pareja que lo degraden porque tiene miedo a estar solo. Esa solidez interior. Esa incapacidad de negociar su propia dignidad. Es percibida inmediatamente por los demás como algo extraordinariamente poderoso. Epicteto, que era esclavo, que conoce la humiliación desde adentro, decía algo que resulta paradójico hasta que lo entiendes completamente. Nadie puede hacer daño sin tu consentimiento. No hablaba de daño físico. Hablaba del daño al alma, al sentido de valor propio. Why tenía razón? Porque cuando un hombre tiene una relación sólida consigo mismo, cuando sabe exactamente quién es, why que vale, los comentarios higiénicos repiten, las críticas injustas no penetran, la aprobación ajena se vuelve irrelevante. Why sabes que pasa cuando los demás perciben eso? Que empiezan a respetar de una manera que nunca lograrías de ninguna otra forma. Porque el respeto verdadero no es mendiga. No se compra con regalos ni se gana siendo el más complaciente del grupo. Se genera siendo tan sólido en tu propia identidad que los demás no pueden ignorar. El respeto propio también tiene una dimensión muy concreta y práctica. Se construye cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo. Cuando dices que vas a levantarte a las 6 de la mañana y lo haces, aunque no haya nadie mirando. Cuando decides dejar de hacer algo que te daña y lo haces, aunque sea incómodo. Cuando eliges la honestidad sobre la conveniencia, aunque nadie te lo agradezca. Cada vez que mantienes tu palabra contigo mismo, se deposita algo en el banco de tu autoestima. Y ese banco lino es lo que irradias hacia afuera como seguridad, como confianza, como presencia. Y aquí legamos el tercer rasgo. Uno que se malinterpreta con enorme frecuencia. La confianza. Pero no cualquier tipo de confianza. La confianza sin arrogancia. Existe una diferencia enorme, aunque visa sutil, entre un hombre seguro de sí mismo y un hombre arrogante. Y esa diferencia es la que separa a alguien genuinamente magnético de alguien simplemente irritante. El hombre arrogante necesita que los demás reconozcan su valor. Necesita competir, demostrar, impresionar. Su ego es frágil, y por eso tiene que inflar todo constantemente, para que nadie note los agujeros. El hombre seguro, en cambio, no necesita nada de eso. No necesita ser el más inteligente de la habitación, ni el más gracioso, ni el más impresionante. Está cómodo siendo uno más, porque su valor no depende de la comparación. Los estoicos hacen una distinción filosófica fundamental entre lo que llamaban los indifferentes, las cosas externas que no controlamos, y la verdad, que es el único bien verdadero. El dinero, la fama, la belleza, el estatus, todos esos son indifferentes. No son malos. No hay que rechazarlos necesariamente. Pero tampoco son el fundamento de nada importante. Un hombre que construye su identidad sobre esas cosas vive en constante ansiedad porque sabe, aunque no lo admita, que puede perderlos en cualquier momento. Un hombre que construye su identidad sobre su carácter, sobre sus valores, sobre su forma de enfrentar la vida, tiene una base que nadie puede quitar. Y esa diferencia es nota. Se siente físicamente cuando estás cerca de alguien así. La confianza sin arrogancia tiene una característica muy específica. No necesita que los demás fallen para brillar. El hombre seguro genuinamente celebra los éxitos ajenos. Reconoce la inteligencia de otros sin sentirse amenazado. Admite sus errores sin derrumbarse. Pide ayuda cuando la necesita sin que eso le parezca una derrota. Todo eso comunica una seguridad tan profunda que resulta casi desconcertante para la mayoría de las personas, que están tan acostumbradas al ego frágil que no saben cómo reaccionar en alguien que de verdad no necesita ganar para sentirse bien consigo mismo.
Y ahora quiero hablar de algo que para los estoicos era absolutamente central. Algo que en la cultura moderna se ha perdido casi por completo. El propósito de vida. Séneca, que fue uno de los escritores estoicos más brillantes y también uno de los hombres más torturados por sus propias contradicciones, escribió una obra breve que se titula Sobre la brevedad de la vida. Y en ella dice algo que debería sacudir si lo escuchas de verdad. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y la forma en que más desperdiciamos el tiempo, según Séneca, es viviendo la vida que otros esperan de nosotros, en lugar de la que nosotros hemos elegido genuinamente. Un hombre con propósito es distinto. Se nota en todo. En cómo organiza su día. En cómo habla de su trabajo, de sus sueños, de sus proyectos. En cómo reacciona ante los obstáculos. No porque esté obsesionado con el éxito superficial, sino porque está comprometido con algo más grande que él mismo. Y ese compromiso genera una energía, una dirección, una especie de campo magnético que es difícil de ignorar. Las mujeres, los amigos, los jefes, los compañeros, todos los seres humanos responden instintivamente al propósito. Porque el propósito comunica algo que ningún auto, ninguna ropa de marca, ningún cuerpo esculpido puede comunicar. Que este hombre sabe a donde Virginia que tiene una razón para levantarse cada mañana. Que no está simplemente derivando en el río de la vida, sino que está remando hacia algún lugar que él mismo ha elegido. Y que hay algo crítico que necesitas entender. El propósito no tiene que ser grandioso para ser poderoso. No necesitas salvar el mundo y convertirte en milenario para que el propósito funcione. Lo que importa es que sea genuino, que sea tuyo, que cuando hablas de él, ese note en tu voz que no estás actuando, que cuando trabajas en él, el tiempo desaparece, que cuando alguien lo cuestiona, lo defiendes no con agresividad sino con claridad, porque lo has pensado, lo has elegido y lo has vivido. El hombre sin propósito es el hombre que flota, que hace lo que hacen todos porque no sabe qué quiere hacer, que pasa los fines de semana en piloto automático, que cuando alguien le pregunta a dónde vive su vida, cambia el tema. Y esa ausencia de dirección se percibe exactamente como lo que es. Un vacío. Y los vacíos, aunque veces generan lastima, nunca generan admiración. Ahora llegamos a uno de los rasgos que más confusión genera en los hombres jóvenes. Especialmente en aquellos que han crecido en un mundo que glorifica las conexiones emocionales intensas, la dependencia romántica y la idea de que encontrar a alguien que te complete es el objetivo final de la existencia. Hablo de la independencia emocional. Y antes de que pienses que esto trata de convertirte en un ser frío y inaccesible, déjame aclararlo de inmediato. La independencia emocional no significa ausencia de sentimientos. No significa que no te importa nadie. Significa que tu bienestar emocional no depende de la aprobación, la presencia o el comportamiento de nadie más. Piensa en lo que pasa cuando alguien necesita desesperadamente que otra persona lo quiera. Cuando pone toda su felicidad, toda su autoestima, todo su sentido de valor en una relación o en la opinión de alguien específico. Y esa persona se convierte, inevitablemente, en una carga emocional. No por maldad, sino porque esa necesidad intensa genera una presión que es insostenible para cualquiera que la reciba. Y además, paradójicamente, produce exactamente el efecto contrario al deseado. En lugar de atraer, repel. Los estoicos tenían un concepto para esto. Lo llamaban la autarquía, que podríamos traducir como autosuficiencia o soberanía interior. No significaba encerrarse en sí mismos. Significaba no necesitar nada externo para estar bien. Disfrutar de las relaciones, de la compañía, del amor, del reconocimiento, pero sin depender de eso para funcionar. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio y tenía relaciones conscientes de personas a su alrededor,
Escribía constantemente sobre la importancia de ser completo en sí mismo. No porque despreciara a los demás, sino porque sabía que la calidad de sus relaciones dependía de que él legara a ellas desde la abundancia, no desde la escasez. Y eso es exactamente lo que hace que un hombre sea magnético en sus relaciones. No la frialdad, no la distancia calculada, sino la capacidad de estar completamente presente, completamente comprometido, completamente abierto, y al mismo tiempo no necesitar que la otra persona se haga algo específico para que él esté bien. Esa combinación de presencia y libertad es irresistible. Porque la mayoría de las personas están tan acostumbradas a relaciones cargadas de necesidad y expectativas que cuando encuentran a alguien así, no saben muy bien qué hacer con él. Solo saben que quieren estar cerca. Y ahora hablamos de algo que, en el fondo todos saben que importa, pero pocos tienen el valor de construir verdaderamente. La disciplina. No estoy hablando de disciplina en el sentido estrecho de ir al gimnasio o madrugar, aunque eso también importa. Hablo de algo más fundamental. La capacidad de hacer lo que necesitas hacer aunque no tengas ganas. La capacidad de rechazar la gratificación. De elegir el camino difícil cuando el fácil está justo ahí, disponible y tenedor. Los estoicos tenían una práctica que llamaban el ascesis, que era básicamente el entrenamiento voluntario de la voluntad. Hacían cosas incómodas a propósito, no por masoquismo, sino para demostrar a su propia mente que eran más fuertes que sus impulsos. Marco Aurelio se despertaba antes de que saliera el sol cuando tenía perfectamente las condiciones para dormir hasta tarde. Epicteto, incluso en su vida de esclavo, mantenía una disciplina mental extraordinaria que ninguna cadena podía quitarle. Séneca ayunaba regularmente, no por salud, sino para practicar la resistencia frente a la comodidad. Y la razón por la que esto importa en términos de atractivo es esta, la disciplina es innata, no porque lo anuncias, sino porque transforma físicamente quien eres. Un hombre que se entrena aparece distinto. Un hombre que sueda lo que contiene una energía diferente. Un hombre que cumple sus compromisos proyecta una solidez que se siente antes de que haya nada. Pero más allá de lo físico, la disciplina construye algo que es invisible pero poderosísimo. La confianza que viene de saber que puedes confiar en ti mismo. Porque eso, en el fondo, es lo que destruye la seguridad de la mayoría de los hombres. No la falta de dinero, no la falta de atractivo físico, sino la acumulación de pequeñas traiciones a sí mismas. Cada vez que dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Cada vez que cediste cuando debías mantener firme. Cada vez que elegiste el placer inmediato sobre el crecimiento. Todo eso va creando una deuda interior que, aunque nadie la vea, tú la sientes. Y la sientes cuando estás frente a alguien que te gusta y no puedes sostener la mirada. Cuando alguien te desafía y sientes que el piso debajo de ti no es sólido. La disciplina lo arregla. No de golpe, no de manera dramática, sino mediante la acumulación silenciosa de pequeñas victorias cotidianas que van construyendo una arquitectura interior que ningún fracaso externo puede derrumbar. Y ahora llegamos al séptimo rasgo, el que tal vez sea el más difícil de cultivar en el mundo en que vivimos, pero que es absolutamente transformador. La calma bajo presión. Hay una razón por la que los líderes más respetados de la historia, los capitanes de barco en medio de las tormentas, los cirujanos en las salas de emergencia, los entrenadores en el último minuto del partido, tienen algo en común. No entran en pánico. No es que no sienten el peso de la situación. Es que han desarrollado la capacidad de sentirlo sin que ese peso los aplaste. Los estoicos llamaban a esto la apatía, que no tiene nada que ver con la paciencia en el sentido moderno de la palabra. La apatía era el estado en que las emociones no distorsionan el juicio.
En que puedes ver la situación con claridad aunque estés en medio del fuego. En que tu mente permanece operativa, incluso cuando tu cuerpo está bajo estrés. Y esto tiene un efecto en los demás que es casi primitivo. Cuando hechas y aparece alguien que está cómodo. Todo el mundo gira hacia esa persona. Instintivamente. Porque el cerebro humano, que está diseñado para sobrevivir, reconoce ese individuo como alguien que tiene el mapa cuando nadie más lo tiene. Como alguien que pueda encontrar la salida. Esa calma no es finge. Se construye. Se construye exponiéndose voluntariamente a situaciones incómodas en contextos controlados para que cuando lleguen los momentos reales, tu sistema nervioso ya sepa cómo responder. Se construye con el tipo de meditación que practicaban los estoicos, no necesariamente en el sentido budista moderno, sino la reflexión deliberada sobre que podría salir mal para no ser sorprendido. Se construye, sobre todo, con la repetición de elegir la respuesta consciente sobre la reacción impulsiva, una y otra vez, hasta que eso se convierte en tu modo por defecto. Y cuando eso sucede, cuando alguien está cerca de ti y nota que, en medio del ruido, tu no pierda el hilo, algo se activa, en ellos que no pueden nombrar del todo pero que tienen con claridad. Algo que los hace querer estar cerca de ti. Algo que los hace confiar en ti. Algo que los hace admirar. Pero hey, algo que todo esto requiere border de frente, porque si no lo hacemos, todo lo que hemos dicho y queda incompleto. Y es la trampa más grande en la que con los hombres que intentan mejorar a sí mismos. La necesidad de aprobación. Ningún rasgo de carácter importa si viene envuelto en una necesidad desesperada de que los demás lo noten y lo validen. Porque en ese momento, deja de ser carácter y se convierte en actuación. Y la actuación, por más perfecta que sea, siempre tiene algo que la delata. Una pequeña tensión en los ojos. Una ligera ansiedad cuando nadie reacciona de la manera esperada. Una fragilidad que se asoma en los momentos menos convenientes. La búsqueda de validación constante es quizás el mayor destructor de atractivo que existe. No porque los demás son crueles, sino porque la necesidad misma comunica algo muy específico, que no te crees suficiente. Y ese sino, que en el fondo todos emitamos cuando no la hemos trabajado, genera exactamente la respuesta que menos queremos, distancia, desinterés, o en el mejor de los casos, una especie de lástima que nunca se convierte en respeto genuino. Los estoicos entendían esto con una claridad asombrosa. Epicteto decía que debemos ser indiferentes a la opinión ajena no porque los demás no importan, sino porque nuestra paz interior, nuestra capacidad de actuar bien, no puede depender de algo tan volátil como lo que otro piensa de nosotros. Porque las opiniones cambian. Porque la gente está ocupada con sus propios problemas. Porque hay días en que eres todo perfecto y nadie lo notará. Y días en que cometes un error menor y parezca que el mundo entero es entero. Si tu equanimidad depende de esa realidad, estás construyendo tu casa sobre arena. Y además, hay un fenómeno psicológico muy bien documentado, que se llama la reactivancia. Que básicamente describe lo que sucede cuando las personas sienten que alguien está buscando demasiado su aprobación. El mecanismo es simple. Cuando percibes que alguien necesita desesperadamente que lo valides, instintivamente te sientes en una posición de poder sobre esa persona. Y esa posición, aunque no siempre se verbaliza, reduce drásticamente la atracción que puedes sentir por ella, no porque seas mala persona, sino porque el cerebro humano está diseñado para sentir atracción hacia la igualdad o hacia quien percibe como ligeramente superior en términos de seguridad y valor propio. El hombre que no necesita tu aprobación para sentirse bien es el hombre más difícil de ignorar. Y aquí liga algo de lo que muy pocos hablan. Algo que en el mundo del ruido constante, de las notificaciones interminables,
De la urgencia de siempre estar diciendo o mostrando algo, ese ha vuelto casi radical. El poder del silencio. Los estoicos valoraban el silencio no como ausencia de comunicación, sino como presencia plena. Como la capacidad de estar en una habitación sin necesitar leer cada segundo con palabras. Como la serenidad de no tener que demostrar nada, de no tener que entretener, de no tener que ocupar espacio de manera ruidosa para existir. Hay un tipo de persona que todos hemos conocido alguna vez. Alguien que entra a una conversación y no dice mucho. Pero cuando habla, todo el mundo escucha. No porque sea especialmente brillante, aunque pueda serlo. Sino porque de la impresión de que ha pensado lo que vía decir antes de decirlo. De que no habla para leer el silencio sino para aportar algo. Y esa impresión, esa sensación de que cada palabra pesa, crea una especie de anticipación cada vez que abre la boca. El silencio también tiene una dimensión de presencia. Las personas que son completamente presentes, que cuando están contigo realmente están contigo y no mirando su teléfono o pensando en lo siguiente que van a decir, son cada vez más raras. Y por eso, cuando encuentras a alguien así, la experiencia se siente diferente. Se siente como si el tiempo fuera más lento. Como si lo que dices importara de verdad. Y esa sensación es una de las más poderosas que puede provocar un ser humano en otro. Séneca escribía sobre la importancia de retirarse periódicamente a la soledad. No como fuga del mundo, sino como recalibración. Como el momento en que vuelves a escuchar de ti mismo, en que el ruido externo silencia lo suficiente para que puedas por tus propios pensamientos con claridad. Y ese hombre que ha pasado tiempo en silencio consigo mismo, que conoce su propia mente, que ha cenado con sus miedos y sus deseos sin distractions, liga a las interacciones con los demás con algo que muy pocos tienen, claridad. La claridad atri, la confusion repeal. Y ahora llegamos a la parte que me parece la más importante de todo este viaje. Porque hasta aquí hemos hablado de rasgos, de principios, de ideas filosóficas. Pero el estoicismo nunca fue solo teoría. Fue siempre, ante todo, práctica. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para parecer sabio. Las escribía para recordarse a sí mismo como vivir cada mañana. Epicteto no enseñaba filosofía en un salón cómodo. La enseñaba desde su propia experiencia de privación y sufrimiento. Séneca no describía la serenidad desde la distancia. Luchaba contra sus propias debilidades con la misma pluma con que escribía sobre la verdad. El estoicismo es una práctica diaria. Y hay hábitos muy concretos que puedes comenzar hoy mismo, no mañana, hoy, que empezarán a construir desde adentro todo lo que hemos descrito. El primero es la reflexión matutina. Antes de que el mundo te lean con sus demandas, antes de que revises el teléfono o pongas el noticiero o comiences el trabajo, tome 10 minutos en silencio. Marco Aurelio comenzaba cada mañana recordándoos quién quería ser ese día, qué tipo de hombre quería mostrar al mundo, qué valores quería encarnar con sus acciones. No era una lista de tareas. Era una reconexión con su propia brújula interior. Puedes hacer algo tan simple como preguntar. ¿Qué haría hoy alguien que realmente se respeta a sí mismo? ¿Qué elegiría alguien que tiene claro su propósito? ¿Cómo reaccionaría ante los desafíos alguien que tiene el tipo de carácter que quiero construir? No lo hagas mecánicamente. Hazlo con honestidad. Con la disposición de que la respuesta te incomode si necesita incomodarte. El segundo hábito es la escritura en diario. Y no hablo de escribir sobre lo que comiste o sobre los eventos del día. Hablo de escribir sobre ti, sobre tus reacciones, sobre los momentos en que actúas desde tus valores y los momentos en que no lo hiciste. Sobre que te genero ansiedad y por qué. Sobre que dices y de dónde viene ese deseo. Los estoicos creen en el examen de conciencia nocturno.
Seneca escribía que el final de cada día se preguntaba, ¿qué mal hais hoy? ¿Qué bueno hais? ¿Qué debería haber hecho diferente? No desde la autocrítica destructiva, desde la honestidad científica. Como un observador neutral que estudia los datos para mejorar el experimento. Cuando escribes esto con regularidad, comienzas a reconocer patrones en tu comportamiento que de otra manera se volverían invisibles. Y reconocer un patrón es el primer paso para poder cambiarlo. El tercer hábito es la visualización negativa. Y sé que suena contraintuitivo en una cultura obsesionada con el pensamiento positivo. Pero los estoicos tenían una práctica que llamaban la meditación malorum. La meditación sobre los males posibles. No para generar ansiedad, sino exactamente para lo contrario. La idea es simple. Siéntate en silencio y piensa deliberadamente en las cosas que podrías perder. La salud, las personas que amas, tu trabajo, tu comodidad. No para angustiarte, sino para recordarte lo que ya tienes y dejar de darlo por sentado. Y para preparar emocionalmente para la eventualidad de que algún día esas cosas no estén. No porque seas pesimista, sino porque un hombre que ha pensado en la pérdida no entra en pánico cuando la pérdida llega. Y esa preparación mental es una forma de fortaleza que muy pocos cultivan. Marco Aurelio lo hacía constantemente. Y escribía que el hecho de contemplar la pérdida de las cosas que más quería lo hacía amarlas con más intensidad en el presente. Porque cuando sabes que algo puede no estar mañana, lo valoras hoy de una manera que es imposible cuando asumes que estará para siempre. El cuarto hábito es la incomodidad voluntaria. Los estoicos hacían esto de manera deliberada. Se ponían en situaciones difíciles a propósito, no porque buscaran el sufrimiento, sino porque querían demostrarle su propia mente que podían sobrevivir a ello. Y esa demostración tiene un efecto profundo en la confianza. Puedes comenzar de maneras pequeñas. Una ducha fría por la mañana. Ayunar un día a la semana. Hacer ejercicio cuando no tienes ganas. Hablarle a un desconocido cuando tu impulso natural sería evitarlo. La incomodidad voluntaria lo enseña a tu sistema nervioso que el malestar no es una señal de peligro sino una señal de crecimiento. Y cuando tu sistema nervioso aprende eso, te conviertes en alguien que no hida los desafíos. Y los hombres que no huyen de los desafíos proyectan una fortaleza que la mayoría no puede dejar de notar. El quinto hábito es el ejercicio de autodisciplina que podría parecer el más simple pero que, en realidad, es el más revolucionario. Cumple los compromisos que te haces a ti mismo, incluso cuando no hay nadie mirando. Especialmente cuando no hay nadie mirando. Porque ese es el momento en que el carácter se forja o se destruye. No en los grandes momentos públicos. No en las situaciones donde sabes que te están evaluando. Sino en los miles de pequeños momentos en que nadie sabe lo que eliges y en que la elección fácil está tan disponible que sería ridículo no tomarla. El hombre que elige la disciplina en esos momentos invisibles construye algo que ninguna imagen pública puede fabricar. Una congruencia entre quien dice ser y quien realmente es. Y esa congruencia, esa coherencia interior, es precisamente lo que los demás perciben como autenticidad. Y la autenticidad, en un mundo lleno de actuaciones y máscaras, es devastadoramente atractiva. Ahora quiero llevar a algo que me parece fundamental antes de concluir. Porque todo lo que hemos hablado podría resumirse en una sola pregunta que vale la pena meditar con seriedad. ¿Quién eres cuando nadie está mirando? No quién quieres que los demás crean que eres. No quién muestras en tus redes sociales. No quién eres en las primeras semanas de conocer a alguien. Sino quién eres en la intimidad de tus propios pensamientos. En las decisiones que tomas cuando no hay consecuencias visibles. En la forma en que te hablas a ti mismo cuando cometes un error. En la manera en que tratas a las personas de las que no necesitas nada. Esa persona,
Esse hombre interior, es quien determina absolutamente todo lo demás. Porque el carácter no es lo que proyectas, es lo que eres. Y aunque durante algún tiempo puedas proyectar algo diferente a lo que eres, eventualmente la realidad es abre paso. Las máscaras can. Y lo que queda, lo que siempre ha estado debajo de la máscara, es lo que la gente que te conoce de verdad finalmente ve. Los estoicos construyeron toda su filosofía sobre esta premisa. La verdad no es un instrumento. No es un medio para obtener resultados externos. Es el fin en sí misma. Ser un hombre de carácter no es una estrategia para ser más atractivo o para conseguir más cosas. Es la única forma de vida que, a largo plazo, genera la paz interior que hace posible todo lo demás. Y aquí la paradoja extraordinaria que está en el corazón de todo esto. El hombre que busca desesperadamente ser atractivo rara vez lo logra. Pero el hombre que se enfoca en construir su carácter, en cultivar su disciplina, en fortalecer su mente, en alinear sus acciones con sus valores, ese hombre se convierte en algo que los demás no pueden ignorar. No porque lo haya buscado, sino porque es una consecuencia natural, casi inevitable, de quien es. Piensa en los hombres que más admiras, no los famosos de Instagram. Los hombres reales que conoces o que han existido. Los que cuando recuerdas no piensas primero en cómo se ven o cuando tenían, sino en cómo te hacen sentir cuando estabas cerca de ellos. Cómo levaban su vida. Cómo enfrentaban las adversidades. Cómo trataban a los que no podían darles nada a cambio. Esos hombres no tenían el atractivo de los modelos de las revistas. Tenían algo mucho más raro y mucho más poderoso. Tenían peso. Tenían sustancia. Tenían una especie de gravedad que hacía que todo lo que hacían importara de verdad. Eso es lo que los estoicos construyeron. Eso es lo que Marco Aurelio cultivó durante décadas. Lo que Epicteto mantuvo incluso en la esclavitud. Lo que Séneca buscó a pesar de sus propias imperfecciones. No la imagen perfecta. No la vida sin problemas, sino la capacidad de ser, en cada situación, en cada momento, en cada decisión, lo más completamente ellos mismos que podían ser. Y eso, solo eso, es lo que la historia recuerda. No cuánto dinero tuvieron. No es eran guapos. No es tuvieron éxito social en todos los sentidos que la cultura de su tiempo definía el éxito, sino cómo vivieron, que dejaron. Quienes se volvieron. Tú tienes la misma posibilidad frente a ti en este momento. No mañana. Ahora. No cuando tengas más dinero o más músculo o más estatus. Ahora. Exactamente con lo que tienes y quien eres en este instante. Puedes empezar a construir el tipo de hombre que genera atracción genuina, respeto profundo y admiración duradera. No porque sigas un manual de seducción, sino porque decides, de manera consciente y deliberada, dedicar tu energía a lo que realmente importa. A conocerte, a disciplinarte, a actuar desde tus valores aunque nadie te aplauda, a estar presente en cada interacción porque cada persona merece que luta lo mejor de ti, a enfrentar el miedo sin desaparecer, a sostener tu propio peso sin pedir que otros lo carguen. Marco Aurelio lo resumió con una sencillez que corta. Pierde el tiempo en elogiar de ti mismo y en contar lo que has hecho, y estarás perdiendo tiempo que podrías haber usado en ser mejor. No hay mejor definición del ego vacío. Y no hay mejor argumento para elegir el silencio del trabajo real sobre el ruido de la proyección. El atractivo que buscas no está afuera. Nunca estuvo afuera. Está en la persona que decides construir cada mañana cuando nadie está mirando. Está en el hombre que aparece cuando el mundo se pone difícil. Está en la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Está en ese lugar tranquilo dentro de ti que no necesita nada externo para saber que está bien, que está completo, que tiene valor.
Ese hombre no necesita convencer a nadie de que es atractivo. Porque cuando entra a una habitación, no tiene que decir nada. Su presencia ya habló por él. Los estoicos lo sabían hace 2000 años. Y tú puedes vivirlo hoy. Empieza ahora.